In a major crackdown on wildlife crime, forest officials have busted a leopard skin smuggling racket in Ganjam district. According to sources, a raid was carried out at Gunduribadi village under Jagannath Prasad range, where the accused were allegedly preparing to sell a leopard skin after performing puja. Officials seized the skin of a full-grown leopard, sharp weapons and mobile phones, detaining 3 persons at the spot. Further investigation led to the arrest of 4 more accused from Bhanjanagar, taking the total number of arrests to 7. Shockingly, a retired police sub-inspector has also been found involved in the case. The seized hide, measuring about 7 feet in length, is believed to have been obtained from a leopard aged around 5 to 6 years that was shot dead nearly 15 days ago. Sources said the accused had planned to sell the skin in the international black market for lakhs of rupees. Forest officials said investigations are underway to track other links in the racket. पूजा करुवा समय रे गोटे हमर लियोपार्ड स्किन रिकवरी कराला जो लियोपार्ड स्किन टा होची 7 फुट लंबा एवं तार से लियोपार्ड रो आनुमानिक बयस होची 5 रु 6 वर्ष भितर एवं सेटा तार जो डेथ टा हमर 20 दिन पूर्व हेतिबार अनुमान करा जाउची एवं से जो लियोपार्ड स्किन टा हम देखिलु ता देरे गोटे बुलेट मार्क इंजुरी मार्क मध्ये रहिची ता गोडर रहिची और पेट पाखरे मध्ये गोटे रहिची एवं सेठू आमे सेई जो पूजा स्थली रु 3 जन को अरेस्ट कलु राज पैलेस लॉज रे मध्ये आमे ग्रुप हमर सादा पोशाक थिले केना तांकर गोटे ग्रुप हमर सेठी अछंती बेली आमे मध्ये खबर पाइथिलु तेनु सेठी मध्ये चढौ करी सेठी 4 जन को अरेस्ट करा जाईची।